option or stratagem? Is it an option or stratagem? This is the major heading of this particular article. If you look at the central idea of this particular article, it says that court should limit governor's power to refer bills to president without cause. So this particular editorial is talking about the institution of governor. The office of governor, the institution of governor has always been in use. It is very much open to debate. Every time, not only last 1 or 2 years, since our independence, since 1950s, once we have adopted our own constitution, this office of governor has been constantly in use across decades. Even we are moving towards 100 years of independence also, we are discussing about the powers, the works, the actions, the activities of this office of governor, whether they are in lines with the constitutional limitations or not. That has always been a tussle between the governor and the elected state legislative as well. The elected members of the state legislature. There will always be a tussle between the elected representatives in the state and this governor. So this is a long-standing debate. This has to be addressed. Here this particular article is talking about whether the powers of the governor with respect to referring any particular bill to the President of India, is it an option or a stratagem? That is what this particular issue is discussing about. Because in our polity classes, we come across different kinds of bills. Even when any state legislature passes or makes any kind of bill, we are left out with certain options, either to give the assent to the bill, whether to reject the bill, or to recommend any kind of bill for consideration of the president. The governor has this particular option as well. If not, the fourth option is the governor can again resend back it to the state legislature assembly and ask them to reconsider it. So these are the 4 options that any particular bill has. In that, one option that the governor exercises is referring a particular bill which is passed by the state legislative assembly to the President of India. So when he is exercising this particular right of referring a bill of the state legislature to the President of India, whether the governor is exercising his constitutional power as an option or a stratagem. A strategy means it is like a policy or scheme to achieve any certain desired result. అంటే ఒక ఎజెండా మైండ్లో ఉండి ఈ బిల్ ఏదైతే స్టేట్ లెజిస్లేచర్ చేసిందో ఆ బిల్లుకి నా అసెంట్ ఇవ్వకూడదు అని ఫిక్స్ అయిపోతే దాన్ని ఇండెఫినెట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం కన్నా డిలే చేయాలి అని ఏమైనా ఒక స్కీమ్ వేసుకొని ప్రెసిడెంట్కి రిఫర్ చేస్తున్నా. సో ప్రెసిడెంట్ దగ్గర నుంచి వస్తే మళ్ళీ నేను మీకు పంపిస్తాను స్టేట్ లెజిస్లేచర్కి, అప్పుడే అసెంట్ ఇస్తాం. సో ఈ ఇండెఫినెట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఏదైతే ఉందో ఆ టైం వరకు డిలే చేయడానికి కూడా the governor can use this particular resort of referring a bill of the state legislature to the President of India. So whether he is adhering to the constitutional powers or whether he is possessing his own personal interest, that has to be ascertained. So that is why this office of governor has been in use, because there has been tussles across various legislations made by the state legislatures from the state of Kerala, from the state of West Bengal, from the state of తెలంగాణ. ఈ అన్ని స్టేట్లతో కూడా గవర్నర్తో ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఏదైతే 7th షెడ్యూల్లో స్టేట్ లిస్ట్లో ఉన్న ఐటమ్స్ మీద లా చేసే రైట్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్కి ఉంది. స్టేట్ లిస్ట్లో ఏదైతే ఐటమ్స్ ఉంటాయో దాని మీద వాళ్ళు లా చేస్తున్నారు. లా చేసిన తర్వాత ఆ లా అనేది యాక్ట్ కింద రావాలి. ఒక బిల్లు యాక్ట్ అవ్వాలి అంటే గవర్నర్స్ అసెంట్ కంపల్సరీ కావాలి. గవర్నర్ అసెంట్ ఇస్తేనే ఇట్ బికమ్స్ అన్ యాక్ట్. But in that process, the governor is using various options to not get this particular bill to become an act. He is restricting it. He is using various options. Some powers to the governor was granted by the constitution. Some powers were not granted by the constitution. So he is adhering to certain loopholes that are existing, within which he can make any bill. He can sit on any bill for indefinite period of time without giving his assent. That is what has happened in all these states. So all the state governments like Kerala, West Bengal, Telangana, they went to the Supreme Court
They are asking for the Supreme Court intervention to limit the powers of the governor. That is what is the central idea of this particular issue. Court should limit governor's power to refer bills to the president without any cause. ఏ కాజు లేకుండా ప్రతి బిల్లుని ప్రెసిడెంట్కి రికమెండ్ చేసి గవర్నర్ దాని మీద ఎసెంట్ ఇవ్వకుండా ఇండెఫినెట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మేము లా చేయకుండా స్టేట్ లిస్ట్లో ఉన్న ఐటమ్ పైన ఈ డిలేని తగ్గించాలి. కోర్ట్స్ అనే వాళ్ళు ముందుకు వచ్చి ఈ పవర్స్ని రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలి, లిమిట్ చేయాలి గవర్నర్ పవర్స్ని అని చెప్పి ది స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ హ్యాస్ గివెన్ ఎ రిప్రజెంటేషన్ టు ద సుప్రీం కోర్ట్. సో దట్ ఈస్ వై దిట్ హ్యాస్ బీన్ ఇన్ న్యూస్. So this office of governor, when you talk about this office of governor, basically in Constitution of India, we have an article called as Article 161, which has been exclusively mentioned within the Constitution that talks about various kinds of powers of this office of governor. But this office of governor is a British legacy. The establishment of the office of governor has its genesis during the times of British. It was regarded as a British legacy even now, even till date. It is following the same kind of traditions, same kind of practices where it used to possess during pre-independent times also. So this office of governor is regarded as a British legacy in which the British wanted to establish, British wanted to set up certain agents of the Britishers in order to regulate the activities of the states. At those times, princely states lo gaani ఇండియన్ ఇండిపెండెంట్ స్టేట్స్లో వీళ్ళ ఏజెంట్స్ని పెట్టుకొని ఆ యాక్టివిటీస్ ఏమున్నా కూడా మన కంట్రోల్లో ఉండేలానే ఉండాలి. సో గవర్నర్ పవర్స్ అనేది గవర్నర్ ఏమైనా అసెంట్ ఇస్తేనే ఏమైనా ఈ స్టేట్లో ఇండిపెండెంట్ స్టేట్స్లో చేసే రైట్స్ ఉంటాయి అనే ఉద్దేశంతో ఈ ఆఫీస్ని సెట్ చేశారు బ్రిటిషర్స్ ఎట్ దోస్ టైమ్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు సాటిస్ఫై దేర్ ఓన్ ఇంట్రెస్ట్. వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్కి తగినట్టు వాళ్ళకు అనుగుణంగా ఉండేటట్టు ఆఫీస్ ఆఫ్ గవర్నర్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసాం. దట్ ఈస్ వై వీ కాల్ దిస్ యాజ్ ఎ బ్రిటిష్ లెగసీ దట్ హ్యాస్ బీన్ కంటిన్యూయింగ్. బట్ the British are also afraid if the state legislative assembly members were given powers, అంటే వాళ్ళు ఎలక్టెడ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ కాబట్టి వాళ్ళకే పవర్స్ ఇచ్చాం అనుకోండి, బ్రిటిష్ చేతిలో ఉండదు కదా. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు మెయింటైన్ యూనిటరీ స్టేట్ ఆల్ అక్రాస్ ఇండియా ద బ్రిటిష్ వాంటెడ్ టు హ్యావ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ స్టేట్స్ యాజ్ వెల్. యూనిటరీ స్టేట్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే గవర్నర్ అనేవాడిని మనమే అపాయింట్ చేయాలి, వాడు చెప్పినట్టే స్టేట్స్ అన్నీ ఫంక్షన్ అవుతూ ఉండాలి అని చెప్పి బ్రిటిష్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ the office of governor. That has been even now continuing with the same to some extent some modifications were done, but the same original crux or the spirit of this office of governor is still following the same legacy which British used to rule. అందుకే ఇప్పుడు ఎందుకంటే యూనియన్లో స్టేట్లో డిఫరెంట్ పార్టీస్ రూల్ ఎప్పుడైతే ఉందో యూనియన్ వాంటెడ్ టు షోకేస్ దేర్ అథారిటీ అండ్ పవర్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ స్టేట్ బై గివింగ్ సమ్ ఎనార్మస్ పవర్స్ టు ద గవర్నర్ అండ్ టు halt the normal functioning of the state governments by intervening in their day-to-day activities. The governor will be intervening in their day-to-day activities. వాళ్ళని నార్మల్గా పనిచేసుకోకుండా వాళ్ళ కాన్స్టిట్యూషనల్ లిమిటేషన్స్లో స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ డైలీ యాక్టివిటీస్లో ఇంటర్ఫియర్ అయ్యి ద గవర్నర్ విల్ బీ exercising his powers. That is how this has been established. Even if you talk about the debate which has happened in the Constituent Assembly debates lo, Dr. B.R. Ambedkar, he was very much concerned about this office of governor. When there has been a debate in the Constituent Assembly, in order to give certain constitutional powers to this office of governor, B.R. Ambedkar has said that India is a federal state. When India is a federal state, he categorically stated that every center and every state has its own autonomy and independence. Every state is autonomous and every state is independent. These are the two words which was used by B.R. Ambedkar in the Constituent Assembly debates. Center and state, both are autonomous to themselves and both are independent to themselves. He categorically stated this in the Constituent Assembly debates, which means that the states are not adjunct to the center. Ante states center kanna chinnai gaadu. They are not inferior to the center. Both are autonomous, both are independent. Both have their own set of powers. Okala kinda evaru pani cheyatledu. They are both independent as well as autonomous. This is what is mentioned by Dr. B.R. Ambedkar in the Constituent Assembly debates. But despite of his mentioning, despite giving all these things, if you look at the trend of this office of governor since 1950s,
If you observe, after our constitution, since 1950s, this office of governor has intervened in everyday activities of every state government. Everyday activities lo governor office అనేది intervene అవుతూనే ఉన్నారు. So when they are intervening in this, the will of the people is diluted, because the state legislative assembly members, they possess the will of the people. They are the representatives of the people. సో వాళ్ళ రిప్రజెంటేటివ్నెస్ని డైల్యూట్ చేస్తూ ఆఫీస్ ఆఫ్ గవర్నర్ అనేవాడు ఇంటర్వ్యూన్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేశాడు డే టు డే యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్లో. వెన్ దిస్ హ్యాస్ బీన్ undertaken, this activities, this intervention of the governor within the functioning of the state legislative assemblies in their day-to-day activities is what you can call as backdoor entry. Backdoor entry kinda, backdoor entry of functioning into the state legislative assembly has been the norm of the institution of governors since 1950s. This has been addressed. So when ascertaining, after 75-80 years of independence, there are various committees, there are various commissions which has gone through the functions of this governor. The actions of the governor was monitored, the activities undertaken by the governor was ascertained, and we have so many recommendations which were given also. For example, the Sarkaria Commission. The Sarkaria Commission has given certain limitations, certain recommendations, how this office of governor should be functioning. So whether the activities which were performed by the governor are there within the constitutional limits or not, అంటే కాన్స్టిట్యూషనల్ రికమెండేషన్స్ ప్రకారమే గవర్నర్ ఫంక్షన్ చేస్తున్నాడా లేదా అనేది సర్కారియా కమిషన్ చూసి, he said that in this particular commission they also mentioned something called as sitting on a bill. సిట్టింగ్ ఆన్ ఏ బిల్ అంటే ఈ కాంటెక్స్లో చెప్పాం కదా, ఒక బిల్లుని గవర్నర్ ప్రెసిడెంట్ రికమెండేషన్ కోసం సెండ్ చేస్తున్నాడు అసెంట్ ఇవ్వకుండా. వెన్ హీ ఈస్ డూయింగ్ దిస్, ద గవర్నర్ ఆల్సో హ్యాస్ సర్టెన్ వీటో పవర్స్ లైక్ పాకెట్ వీటో. వెన్ వీ సే హీ ఈస్ ఎక్సర్సైజింగ్ పాకెట్ వీటో, he is sitting on any particular bill. When he is sitting on that particular bill, whether these powers are within the constitutional limits of the governor or not. The Sarkaria Commission has said that Constitution does not recommend the governor to sit on any bill. He cannot exercise pocket veto. When he gives, whether he is sending back any bill which was passed by the state legislative assembly, if he send back to the state legislative assembly for reconsideration, if the state legislative assembly has made some changes, has made some corrections, and it has again recommended that bill to the governor, when the state legislative assembly has rescinded this bill again back to the governor, then the governor is left out with no other option but to give his assent. That is the constitutional obligation, that is the constitutional norm. And state legislative assembly ko bill పంపిస్తున్నాం, గవర్నర్కి వచ్చింది, గవర్నర్ మళ్ళీ మీరు రీకన్సిడర్ చేసి నాకు పంపించండి అన్నారు అనుకోండి, ఈయన మళ్ళీ వెనక్కి పంపించాడు, వాళ్ళు చేంజెస్ చేసో చేయకుండానో ఏదో చేయకుండా మళ్ళీ ఈయనకు పంపించారు అనుకోండి. వన్ ద బిల్ ఇస్ రీసెంట్ బ్యాక్ టు హిమ్, హీ హ్యాస్ టు గివ్ హిజ్ అసెంట్, ఖచ్చితంగా అసెంట్ ఇవ్వాలి. దట్ ఈస్ వన్ ఆప్షన్. సో రీకన్సిడర్ చేయమంటే మళ్ళీ వాళ్ళు నా దగ్గరికే పంపించేస్తే నా అసెంట్ కంపల్సరీ. సో ఇది కాకుండా నేను ఏదో ఒక న్యూ టెక్నిక్ కనుక్కోవాలి, ఐ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ అన్ ఆల్టర్నేటివ్ ఆప్షన్ టు నాట్ గివ్ మై అసెంట్ ఆన్ ఎనీ పర్టికులర్ ఇష్యూ, ఎనీ పర్టికులర్ బిల్. అలా ఒక న్యూ టెక్నిక్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసేదే దిస్ రిఫరింగ్ ఎ బిల్ టు ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఈ పర్టికులర్ కేస్కి బ్యాక్గ్రౌండ్ అది. రీసెంట్ చేశారనుకోండి, ఖచ్చితంగా అసెంట్ ఇవ్వాలి, కాన్స్టిట్యూషనల్ ఆబ్లిగేషన్ అది, ఇవ్వకుండా కూర్చోలేను. సో నేను ఆ బిల్లుని ఆపాలి అంటే ఇఫ్ ద యూనియన్ ఆల్సో వాంట్స్ టు స్టాప్ ఎనీ పర్టికులర్ బిల్, దెన్ that bill has to be referred to President of India. ప్రెసిడెంట్కి పంపించామంటే ఇట్ విల్ బీ ఫర్ ఇండెఫినెట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. దాన్ని అది ముందుకి వెళ్దు, వెనక్కి రాదు, అలా హాల్ట్లో ఉంటుంది. సో ద గవర్నర్, ఇన్ ఆర్డర్ టు షో హిజ్ రెసిస్టెన్స్ టు ద ఎలక్టెడ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్, హీ ఈజ్ ఎక్సర్సైజింగ్ ఆర్ హీ హ్యాస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఎ న్యూ టెక్నిక్ బై అడ్రసింగ్ దిస్ రూట్ ఆఫ్ రికమెండింగ్ ఎ బిల్ ఆఫ్ ద స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ బై ద గవర్నర్ టు ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. This has come into existence in this particular case across various states that I am talking about. So ఇలా చేయడం వల్ల, ఇలా చెప్పినట్టు సర్కారియా కమిషన్ చెప్పింది, the same things has also been reiterated by the Punchi Commission as well. Punchi Commission has also said the same thing.
సిట్టింగ్ ఆన్ ఎ బిల్, కాన్స్టిట్యూషనల్ ఆబ్లిగేషన్ కాదు, ఇవన్నీ చెప్పింది. ఇవి కాకుండా ఆఫీస్ ఆఫ్ గవర్నర్ గురించి రెండు కమిషన్స్ మాట్లాడేటప్పుడు హౌ వీ కెన్ బ్రింగ్ ఇన్ సర్టెన్ రిఫార్మ్స్ విత్ ఇన్ దిస్ ఆఫీస్ ఆఫ్ గవర్నర్ అనే డైమెన్షన్స్లో మాట్లాడేటప్పుడు దే హ్యావ్ ఆల్సో సెడ్ దట్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆర్ ఆఫీస్ ఆఫ్ గవర్నర్ is a neutral post. The person who is appointed as governor should be neutral, should be impartial. That is the first characteristic. Secondly, he should not be an active politician. He should not be involved in any active politics at least for 2 years before being appointed as governor of any state. ఒక పాలిటీషియన్ ఓడిపోయాడు అనుకోండి, వాళ్ళు ఇమీడియట్గా ఇంకో స్టేట్కి గవర్నర్ చేయడం కాదు. పుంజి కమిషన్, సర్కారియా కమిషన్, వాట్ దే రికమెండెడ్ ఇస్ no active politician should be appointed as governors. Active politician కాకపోతేనే they can act in a neutral manner, unbiased manner, constitutional position. Again, they also said that the office of governor is a constitutional position. It should be regarded as a constitutional position. This institution of governor is not a political position. It is a constitutional position. కాన్స్టిట్యూషనల్ పొజిషన్లో ఉన్నవాడంటే ఎంత న్యూట్రల్గా, ఇంపార్షియల్గా, బయాస్నెస్ లేకుండా యాక్ట్ చేయాలి. సో all these characteristic traits have been referred or recommended by these Sarkariya commissions. Despite having all these things, ఇవన్నీ ఉన్నా, కాన్స్టిట్యూషన్లో పవర్స్ ఉన్నా, ఇంకో న్యూ టెక్నిక్కే బిల్లుని గవర్నర్ ప్రెసిడెంట్కి రికమెండ్ చేయడం, దాని మీద ఏ డిసిషన్ తీసుకోకపోవడం, ఇండెఫినెట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం వరకు ఆ బిల్ని ఒక లా కింద కాకుండా హోల్డ్ చేయడం. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ బీయింగ్ ప్రాక్టీస్డ్ across various states. This is the whole story that has happened. Basically there are various grounds. ఒక బిల్లుని ప్రెసిడెంట్ అసెంట్కి పంపిస్తున్నామంటే it should involve any aspects which are concerning to national security, అంటే నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్కి సంబంధించి ఏమైనా ప్రొవిజన్స్ ఉంటే ఆ బిల్నే గవర్నర్ ప్రెసిడెంట్కి సెండ్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ నాట్, ఇట్ షుడ్ ఇంక్లూడ్ ఎనీ ఆఫ్ ద ఐటమ్స్ మెన్షన్డ్ అండర్ సెవెంత్ షెడ్యూల్కి సంబంధించి ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయనుకోండి, అలాంటి బిల్లు either he can recommend it to the President of India. So there are certain grounds on which any bill can be recommended, forwarded by the governor to the President of India. ఇవేం లేకుండా కూడా the governor is using some loopholes which are existing within the provisions of that particular law, and he is using this indefinite route to bypass the state legislative powers as well. This has become a norm which is exercised across all the states in India, numerous states. That is why tussle between the elected representatives, chief ministers ki, governors ki, lieutenant governors ki, chief ministers ki, union territories లో అయితే ఈ టజల్ అనేది ఎప్పుడు కంటిన్యూస్గా నడుస్తూనే ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ద మేజర్ కంటెంట్యూస్ ఇష్యూ దట్ హ్యాస్ బీన్ ఇన్ న్యూస్, ఆఫీస్ ఆఫ్ గవర్నర్. ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ దిస్, ఇఫ్ యూ టాక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ the cases which was filed in the Supreme Court by various states like Telangana annam, Kerala annam, West Bengal annam. Telangana lo what has happened is the Telangana government, they wanted to provide some kind of reservation to Muslims belonging to socially and educationally backward sections. ఆ రిజర్వేషన్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ తీసుకొద్దాం అని చెప్పి లా చేసింది. ఎప్పుడైతే స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ పాస్ చేసిందో అసెంట్ కోసం గవర్నర్కి పంపించారు. గవర్నర్ ఏం చేసింది, ఆ బిల్లుని మళ్ళీ రీసెంట్ చేస్తే మళ్ళీ వస్తుందని తెలిసి ద బిల్ హ్యాస్ బీన్ రిఫర్డ్ టు ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, సైటింగ్ దట్ రిజర్వేషన్ ప్రొవైడింగ్ టు ముస్లిమ్స్ is a religious matter which is encroaching upon your Article 14 and Article 15 and Article 16. Article 15 Article 16 reservation issues based on discrimination on religion అనేది ఉండకూడదని చూసాం కదా 15-16లో. సో ఈ రెండు గ్రౌండ్స్ ప్రొవిజన్స్ పెట్టి బిల్లుని ప్రెసిడెంట్కి రికమెండ్ చేసింది. సో ఫర్ ఇండెఫినెట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఈ స్టేట్ లెజిస్లేచర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ప్రెసిడెంట్ దగ్గర నుంచి ఎప్పుడు రావాలి, ఏమైనా టైం బౌండ్ లిమిటేషన్ ఉందా, ఎప్పుడు ఇవ్వాలి అనేది ఏమైనా ఉందా, ఏం లేదు. సో ఇట్ విల్ బి హాల్టెడ్, ద బిల్ విల్ బి హాల్టెడ్, ఇట్ విల్ నాట్ బికమ్ అన్ యాక్ట్. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు bypass the will of the state legislative assemblies, they are exercising the powers in their own terms which are not constitutional. That is what is the whole issue that is happening. See, if you talk about all these things in India, we say that cooperative federalism is the bedrock of democracy. Cooperative federalism means a kind of cooperation that we have to exist between the union government and the state governments.
Only if we cooperate with each other, it will lead to good governance in the country. If one interfering into the domain of other, making the state legislative laws or state legislative actions impugned, or in order not to make or give powers according to the wills of state legislature, if the center is interfering with whatever actions were taken by the state, there will be a delay in governance. When there is delay in governance, it leads to bad governance. When there is bad governance, it will obviously create some kind of political ramifications within the minds of the people. అంటే డిలేడ్ గవర్నెన్స్ వచ్చింది అనుకోండి, బ్యాడ్ గవర్నెన్స్ నడుస్తుంది అనుకోండి స్టేట్లో, జనాలు ఏమనుకుంటారు, మన రిప్రజెంటేటివ్సే మనకేం చేయట్లేదు, వీళ్ళ గవర్నెన్సే బాగాలేదు అనుకుంటారు. సో దిస్ కెన్ ఆల్సో బీ ఏ పొలిటికల్ మ్యానిపులేషన్ యాజ్ వెల్. The people, the state government which is in power and the state which is having power in the center might be parties belonging to different parties ఉండొచ్చు. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు బైపాస్ దిస్, ఈ కాన్స్టిట్యూషనల్ రూట్స్ యూజ్ చేసి పీపుల్లో తెలియకుండా ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఈ పొలిటికల్ మ్యానిపులేట్ చేసి ఇండాక్ట్రినేట్ చేస్తున్నారు ఒకళ్ళ ఐడియాలజీ ఇంకొకరు. ఐఎమ్ నాట్ స్పెసిఫికలీ మెన్షనింగ్ అబౌట్ ఎనీ పొలిటికల్ పార్టీస్ హియర్, బట్ దిస్ హ్యాస్ బీన్ ఎక్సర్సైజ్డ్ as a shift of power from one to the other. This can be used as a mechanism for all these things to happen. So here the point here is, the way out is union exercising control over the state is against the federal spirit. The union cannot exercise control over the state governments. It is against to your federal spirit. It will vitiate your federalism, which is the fundamental feature of our preamble, of our constitution, of our basic structure as well. Federalism, federal spirit, not only in spirit but in letter also, it is being compromised because of the excessive use of the powers of governors.